right? Depending upon the permeability. If it is a normal permeability, then how much percentage of opening of wall area? It is up to 5% of opening of wall area. Up to 5% of opening of wall area. So what is the value of CPI? CPI for normal permeability is plus or minus 0.2. Keep this value in mind. Remember these values, okay, of permeability, right? So if it is a normal permeability, opening percentage is up to the 5%, then CPI is plus or minus zero point 0.2. In last lecture, I have explained positive, negative, pressure coefficient, pressure and suction. Pressure suction I have discussed in last lecture. Okay, pressure positive, suction negative, pushing positive, pulling negative. In last lecture, you have drawn the diagram also. Check your notebook, right? So positive, negative sign that is used for pressure or suction. It may be pressure or it may be suction, right? So depending upon that, the IS code use both the sign positive, negative. Okay, pressure positive, suction negative, that we were discussed in previous lecture. Now, second permeability is medium permeability. How much percentage of opening it is there? 5 to 10, 20, 5 to 20 percentage of opening of wall area. And then what is the value of CPI? What is the value of CPI? Plus or minus 0.5, plus or minus zero point 0.5. And if it is a large permeability, if it is a large permeability, when it is considered as a large, when percentage of opening is greater than 20% of wall area. Percentage of opening greater than 20% of wall area. So in that case, for large permeability, CPI value plus or minus zero point 0.7. Okay, remember these values of CPI. CPI. There are three ways of permeability: normal, second medium, third large. नॉर्मल कधी म्हणायचं? नॉर्मल कधी म्हणणार आहात? ज्यावेळेस वॉल ओपनिंग अप टू 5% असेल, पर्सेंटेज ऑफ ओपनिंग 5%. नॉर्मल परमेबिलिटी, नॉर्मल परमेबिलिटीला सीपीआय ची व्हॅल्यू किती आहे? सीपीआय ची व्हॅल्यू प्लस ऑर मायनस 0.2 आहे. मीडियम असेल तर पर्सेंटेज ऑफ ओपनिंग कितीला असेल? 5 to 20% ऑफ वॉल एरिया. आणि सीपीआय ची व्हॅल्यू प्लस ऑर मायनस 0.5. इफ इट इज अ लार्ज परमेबिलिटी, देन वॉल ओपनिंग किती असणार आहे? ग्रेटर दॅन 20% ऑफ वॉल एरिया. And what is the value of CPI? Plus or minus 0.7. Right? Understood? All of you? Please reply. Yes. Right. Yes. Right. Yes, sir. Thank you. So now you can see here in the clause number 6.2.3, page number 27 of IS 875, part 3rd. Right? So in that clause, there is an internal pressure coefficient. Internal pressure coefficient. You can see here, I am making the circle about 5% of wall area. It is mentioned in the code. So plus 0.2 and minus 0.2. Then 5 to 20%. Okay, 5 to 20%. It is medium. It is medium. Value of CPI is plus 0.5 minus 0.5. And large permeability, larger, greater than 20% of wall area. So CPI is plus 0.7 minus 0.7. Right? So these are the values of CPI. That is the internal pressure coefficient. Now, next term is your external wind pressure coefficient CPE. External wind pressure coefficient CPE. So these are the clauses for CPE as per the IS 875 part 3rd. IS कोड जर समोर असेल तर खूप चांगलं होईल.
समोर ओपन करून ठेवा. जे जे क्लॉज सांगतोय ते ओपन करा. आयस कोड मधले समोर ठेवा. ते सांगतोय ते लक्षात येईल. तुम्ही समोर बघताय स्क्रीनवरती आणि मी बोलतोय तुम्हाला लक्षात येणार नाही. असेल आयस कोड तर वेल अँड गुड. मी सांगून 2-3 दिवस झालं, त्यामुळं बरं होईल. तुम्ही प्रिंट काढून घ्या. न्यूमेरिकलला आपल्याला कोड लागणार आहे. सगळे टेबल्स कोडमध्ये आहेत. टेबल रेफर केल्याशिवाय विंडोड कॅल्क्युलेशन करता येत नाही. आत्ताच लक्षात घ्या. नाही यूज केलात तर तुमचंच भलं, यूज केलात तुमचंच भलं. ठीक आहे. सो नाव एक्सटर्नल विंड प्रेशर कोएफिशिएंट CPE. So what is the clause numbers? Clause number 6.2.2, page number 13. Table number 4, page number 14. Table number 5, page number 16. राईट. तर दोन टेबल आहेत CPE कॅल्क्युलेट करण्यासाठी. CPE काय? इन एक्सटर्नल विंड प्रेशर कोएफिशिएंट आहे. CPE external wind pressure coefficient, right? So by using this clause and table 4 and table 5, we can find out CPE. Now look here in the diagram. So as I told in yesterday's lecture also, while you discussing K2, so W is nothing but your span of truss. W is nothing but span of truss or width of shade or width of shade. L is your length of shade. L is your length of shade. And H we have to consider here height of column for calculation of CPE. For calculation of CPE, we have to consider height of column. Remember, right? While you calculating the CPE, we have to consider height of column only, right? And W is same again, here and here W. Okay, W is your width of shade. This is the plan, this is the elevation. We require 3 dimension, lakshat ठेवा. We require these 3 dimension. Which are those? One is W, second is L, third is H. For calculation of CPE कॅल्क्युलेशन करण्यासाठी तुम्हाला हे तिन्ही व्हॅल्यूज लागतील शेडच्या. एक विड्थ आहे, सेकंड लेंथ अँड थर्ड हाईट ऑफ कॉलम. राईट. नाव वी विल फर्दर डिस्कस रिगार्डिंग CPE. Now this I have discussed in last lecture. Pressure and suction, towards the face pressure, away from the face suction. Okay. Pushing effect positive, pulling effect negative. You can refer your class notebook. We have drawn the diagram in last lecture also. Same cases here, positive, negative, etc. Right? Now, you can refer the diagram. Okay, I will open the code. All of you please open the code. Okay, go to the table number 5. Table number 5, it is visible on screen. Yes, sir. Yes, sir. Right. Parallelly, you can refer your IS code also. Okay, so लिसन. आत्ताच एक सांगतो, पुन्हा नंतर विचारायचं नाही किंवा कन्फ्यूज व्हायचं नाही. लक्षात ठेवा, रूफ ट्रस असेल, इथं मेन्शन केलेलं आहे. रूफ ट्रस असेल, इथं इन्क्लाइन सरफेस दिलाय, त्यावेळेस टेबल नंबर 5 यूज करायचा. टेबल नंबर 5. आणि जर तुमची रेक्टँगल बिल्डिंग आहे, म्हणजे आपलं घर, हा वॉल आहे, इथून विंड येणार आहे किंवा इकडच्या साईडने विंड येते, जर असा जर फेस असेल ना, तर टेबल नंबर 4 यूज करायचा. आणि जर ट्रस असेल, स्लोपिंग रूफ, तर टेबल नंबर 5. ट्रस असेल तर टेबल नंबर 5. आणि बिल्डिंग असेल, फ्लॅट सरफेस, स्लॅब असेल वरी, तर टेबल नंबर 4 यूज करायचा. ओके, राईट. सो वी आर डिस्कसिंग रिगार्डिंग ट्रस. सो आय विल रेफर टेबल नंबर 5. We are studying the roof truss, so I will explain the table number 5. Right? So table number 5, heading. What is heading? External pressure coefficient CPE. जर तुमच्याकडे IS कोड नसेल तर हे टेबल मधल्या व्हॅल्यू तर आपल्याला लक्षात ठेवता येणार नाहीत. जर नसेल माहीत
तर आपल्याला विंड लोडचं न्यूमेरिकल जर आलं तर कॅल्क्युलेट करता येणार नाही. त्यामुळे आय एस कोड असलेला कधीही चांगला. ओके, सो टेबल नंबर 5 इन IS 875 part 3rd, right? What is there? External pressure coefficient CPE for pitched roof. Pitched roof, right? Now, before going to the table, there is a key plan. There is a key plan which is given after the table number 5. This is your key plan. Go to the page number 17, all of you. If you have the IS 875 part 3rd, go to the page number 17. You can refer the key plan. Now, listen carefully. Key plan, right? So now there are the four faces, right? I will draw once again, whatever there, I will draw, right? अशी डायग्राम आहे. नावं दिलेली आहेत कोडमध्ये सुद्धा. हा ई आहे, नंतर हा एफ आहे, जी आणि एच, right? This is the face, EFGH, EFGH. These are the faces of the your wind. Okay, wait. Now, if this is your building and this is the plan of your building. काय plan आहे लक्षात ठेवा, plan आहे. This is the plan and this line I will extend now as a dotted line. इथे तुम्ही बघू शकता साइड फिगर मध्ये. ठीक आहे, तेच मी फिगर ड्रॉ करतोय, पण जे कामाचं ते सांगतोय. ही जी डॉटेड लाईन मी ड्रॉ केली ना, त्याला आपण रिज लाईन म्हणतो. रिज लाईन, काय रिज लाईन. मी काल एक दाखवलं होतं, ट्रस आहे. ट्रस मध्ये जे हायेस्ट क्राऊन आहे त्याला आपण रिज म्हणतो. काय रिज. सो इन द कोड, okay, the diagram is given and this center line is called as a ridge line. This line is called as a ridge line, RIDGE, ridge line, right? Now there are the faces EF, GH, right? EF, GH, then EG and FG. Now, this is the dotted line that is with respect to horizontal. If wind is blowing like this, W, that is IND, wind, and this angle theta is called as a wind angle. This angle is called as a wind angle. Theta is called as a wind angle. Now, right? If wind is blowing, like this, so what is the value of theta? Can anyone please tell me? If wind is blowing like this in this direction, so what is the value of theta? Please reply. बाकीच्यांचे वाट बघत बसू नका, तुम्ही रिप्लाय द्या. समजते काय म्हणतो मी? येस ऑर नो? हा विंड आहे, विंडची डायरेक्शन हे लक्षात आलं का? विंड इन्क्लाइन आहे, अँगल विथ रिस्पेक्ट टू थीटा आहे. मग मी आता काय केलं, विंड हॉरिझॉन्टल केलं तर थीटाची व्हॅल्यू किती असणार आहे? 0 डिग्री. इतका वेळ लागत नाही. ओके, सो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. when theta is equal to 0 degree, when wind is blowing in a horizontal direction like this. म्हणजे हे डायरेक्शन असे असेल तर थीटाची व्हॅल्यू तुमची 0 येईल. राईट. नाव सेकंड केस, theta is 0 degree, that is the case first. If wind is blowing like this, I will show the direction. Wind is blowing like this. So what is the value of theta? Please reply. 90. 90, correct? So theta is equal to 90 degree. This is the second case. So wind angle theta is equal to 0 degree. That is the first case. And wind angle theta is equal to 90 degree. That is the second case. So we are taking all the two possibilities.
आपण न्यूमेरिकल सॉल्व करताना दोन्ही केसेस घेणार आहे. कुठल्या? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री अँड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. Okay, so now I will ask again the question to all of you. If wind is blowing like this, so which is windward face? Please reply. What is the question? If wind is blowing like this, so which face is your windward face? EF. Other please, other please. CF. CF, huh? EF. EF, right. So wind is blowing like this, so windward face is EF. Then leeward face, GH. Yes. GH, right. GH is a leeward face. When theta is equal to 0 degree. When theta is equal to 0 degree, windward face is EF and leeward face is GH. Please mute. Rutuja, roll number 30, please mute. Roll number 30, please mute. Right? So when wind angle theta is equal to 0 degree, windward face is EF, leeward face is GH. Okay, now tell me, when theta is equal to 90 degree, okay, means wind is blowing from this direction. मी खालती arrow दाखवतोय. Wind is blowing from this direction. So windward face is FH. FH and leeward face is EG. EG, right? If wind is blowing from this direction, then windward face is FH, leeward face is EG. If wind is blowing in downward direction, so windward face is EG. EG and leeward face FH. FH, right? So like that we have to consider the windward face and leeward face. आणि ह्याच्यासाठीच हा की प्लान दिलेला आहे तुम्हाला. विंडवर्ड फेस कुठला आणि लिवर्ड फेस कुठला, विंडवर्ड फेस कुठला आणि लिवर्ड फेस कुठला, त्यासाठी हा की प्लान दिलाय. तर लक्षात घ्यायचं, हे डायग्राम इथं दिसतंय तुम्हाला विंड आणि हे अँगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री म्हणलं की विंडवर्ड फेस कुठला आणि लिवर्ड फेस कुठला ते आयडेंटिफाय करावं लागेल. आणि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री असताना जर समजा विंड ह्या डायरेक्शनने घेतला तुम्ही, तर विंडवर्ड फेस कुठला आणि लिवर्ड फेस कुठला, ओके, दॅट वी हॅव टू आयडेंटिफाय. Right? So all of you understood this key plan? All of you? Yes, sir. Right. So now I will proceed for the table number 5. Right. So now in table number 5, first column is building height ratio, that is called as a aspect ratio. Aspect ratio. Okay, what is aspect ratio for the roof truss? It is H by W ratio. आपण हा एकच रेशो घेणार आहेत रूफ ट्रस साठी. कशासाठी? रूफ ट्रस साठी H by W. H इज काय, इथं तुम्ही डायग्राम मध्ये बघा, हाईट ऑफ कॉलम आहे आणि W इज नथिंग बट विड्थ ऑफ शेड आहे. राईट, विड्थ ऑफ शेड. राईट. सो फर्स्ट इज अ बिल्डिंग हाईट रेशो, नेक्स्ट इज अ रूफ अँगल अल्फा. अल्फा तुम्हाला माहित आहे. कसं माहित आहे तुम्हाला? तर आपण फर्स्ट लेक्चर मध्ये डिस्कस केलं होतं. काय डिस्कस केलं होतं? स्लोप आणि पिच. ठीक आहे, हे लक्षात आहे का? येस ऑर नो? अल्फा. Yes, sir. राईट. हे अल्फा म्हणजे ट्रसचा तुमचा अँगल आहे, जे आपल्याला ऑलरेडी कॅल्क्युलेट केलाय, राईज अपॉन स्पॅन बाय 2. राईट. आपण नोटबुक मध्ये पण लिहिलं, डिस्कशन पण केलेलं आहे. यू कॅन सी हियर tan alpha is equal to rise upon span by 2. This value of alpha we have to consider for calculation of CPE. Now this is the alpha. जे कोड मध्ये नोटेशन आहे तेच घेतोय मी पण, पुन्हा कन्फ्युजन तुमचं नको. इथं अल्फा घेतलं तिथं ते घेतलं. सो सेम नोटेशन वी हॅव टू यूज इन द analysis and design. Okay, as per the IS code. So alpha is a roof angle. It is given here 0 degree, 5 degree, 10, 20 up to 60. जर 18.43 जर असेल तर तुम्हाला इथं 10 आणि 20 मध्ये इंटरपोलेशन करावं लागेल.
18.43 जर असेल तर 10 डिग्री आणि 20 डिग्री मध्ये इंटरपोलेशन करावं लागेल. राईट. सो फर्स्ट इज H/W रेशो, second is roof angle alpha. Now, as we have discussed, key plan, wind angle theta 0, wind angle theta 90. So face EF, right? आता इथे की प्लान आहे, की प्लान theta 0 EF face windward, leeward face GH, like that by referring key plan, right? So we will discuss this, right? So now wind angle theta is equal to 0 degree. Wind angle theta is equal to 0 degree. Wind angle theta is equal to 0 degree. So windward face is EF, leeward face is GH. When wind angle theta is equal to 90 degree, windward face is EG, leeward face is EFH. Right? So depending upon that, we have to consider the value of CPE. CPE. राईट. तर आता काय करायचं ते सांगतो. टेबल तर लक्षात आला असेल. पहिल्यांदा काय करायचं, H/W रेशो फाइंड आउट करायचा. H म्हणजे हाईट ऑफ कॉलम आहे, W म्हणजे ट्रसचा स्पॅन आहे. दोघांचा रेशो फाइंड आउट करायचा. नंतर काय करायचं, चेक करायचं की तुमचा H/W रेशो 1/2 पेक्षा कमी आहे का, म्हणजे 0.5 पेक्षा कमी आहे किंवा 0.5 to 1.5 च्या मध्ये आहे हा रेशो, किंवा 1.5 to 6 च्या मध्ये आहे का. राईट. सो डिपेंडिंग अपॉन दॅट वी हॅव टू कन्सिडर द टेबल. राईट. आता समजा 1/2 पेक्षा कमी आहे, तर अल्फाची व्हॅल्यू समजा तुमची 20 डिग्री आहे, तरी वेट it is visible? Yes, sir. Right. Yes, sir. Okay, thank you. If the alpha is your 20 degree, if alpha is 20 degree, then when theta is equal to 0 degree, for windward face EF, value of your CPE is your 0.4. When theta 0, leeward face GH, CP is 0.4. When theta is 90 degree, windward face EG, minus 0.7 is CPE. And when theta 0, leeward face FH, CP is your minus 0.6. Minus indicates what? Can anyone please tell me? Minus indicates what? Pull. Pull, that is the suction, right? That is the suction, wind suction, right? Means in an upward direction or away from the face. Net connection, okay. Away from the face, right? That is a suction. Negative sign चं लक्षात ठेवा. It is away from the face, right? So now, how to write the table and how to find out CP. I will show the table which is prepared in this presentation. Now this is the key plan as I explained. All this is there. Now, like this, we have to prepare the table. Table visible आहे? Yes or no? Yes, sir. राईट. तर आता टेबल बनवायचा, कोड रेफर करायचा आणि नोटबुक मध्ये हा टेबल प्रिपेअर करायचा. टेबल प्रिपेअर करताना काय करणार आहेत, एक विंडवर्ड फेस, लीवर्ड फेस लिहायचा आणि ते बिल्डिंग झोन. ठीक आहे. नंतर मग विंड अँगल थिटा. विंड अँगल आपल्याकडे दोन आहेत, एक 0 डिग्री आणि 90 डिग्री विंडवर्ड साईडला. लीवर्ड साईडला पण 0 डिग्री आणि 90 डिग्री आहे. नंतर फेसेस की प्लान रेफर करायचा, की प्लान. ठीक आहे. EF टेबल नंबर 5 जो आहे तो रेफर केला तर तुम्हाला लगेच लक्षात येऊन जाईल. EF EG फेस, GH FH फेस, आणि हे टेबल मधून मी CP च्या व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करून, इंटरपोलेशन जर असेल, इंटरपोलेशन करावं लागलं तर तुम्हाला इथं इंटरपोलेशन करून व्हॅल्यू घ्यावं लागेल. दिस इज जस्ट फॉर एक्झाम्पल. ओके. सो -0.328 फॉर EF फेस. EG फेसला एक्झाम्पल -0.7 आली. GH फेसला सपोज -0.4 आहे आणि FH फेसला -0.07 आहे. दॅट इज एंड. राईट. लक्षात आलं हे टेबल?
कसा करायचा टेबल? हा तुम्ही जो कोड मधला टेबल आहे, तर मी काय म्हणलं होतं, समजा 18 डिग्री असेल तर 10 डिग्री आणि 20 डिग्री मध्ये इंटरपोलेशन करावं लागेल. म्हणजे -1.2 आणि -1.4 मध्ये इंटरपोलेशन. इथं 0.4 तर ॲज इट इज राहील. इथं 0.8 0.7 मध्ये इंटरपोलेशन, 0.6 ॲज इट इज. जर अल्फाची व्हॅल्यू 18.43 असेल तर, एक्झाम्पल 18.43, तर लाईज इन बिटवीन 10 to 20. सो वी हॅव टू गो टू द इंटरपोलेशन, राईट. जर 20 असेल तर डायरेक्टली व्हॅल्यू घेतली तर चालतं. आणि एक लक्षात ठेवा काय सांगतोय, इंटरपोलेशन घेताना करताना मायनस साईन घ्यायचं नाही कॅल्क्युलेटरमध्ये. कॅल्क्युलेटरमध्ये मायनस साईन घेऊ नका. मायनस साईनचं इंडिकेशन काय? सक्शन आहे, सक्शन. मायनस साईन इंडिकेट सक्शन, पुल, PULL, राईट. सो मायनस साईन इंडिकेट सक्शन. त्यामुळे इंटरपोलेशन करताना फक्त 1.2 आणि 1.2.4 घ्यायचं, किंवा तुमचं इथं 0.8 आणि 0.7. मायनस साईन ॲज इट इज बाजूलाच ठेवायचं. इंटरपोलेशन झाल्यानंतर मायनस साईन लावायचं. लक्षात आलं? येस ऑर नो? Yes, sir. Right. So this table we have to prepare like this, and then we have to write down the values of CP from table 5. Table 5. Like that also we have to prepare the table. Right? All of you understood? CPI and CPE. What is CPI? Can anyone please tell me what is CPI? Coefficient of internal pressure. Okay, that is internal wind pressure coefficient. And what is CPE? Coefficient of external pressure. Right. Okay, correct. And CPI depends upon CPI depends upon. अरे काय झालं? तुम्हाला येत असेल तुम्ही बोला, कुणाला जे येत असेल, बाकीची वाट बघू नका. CPI डिपेंड्स अपॉन. पालत्या घागरीवर पाणी.